Likia mahindi, ikinyesha mahindi naloa maji. Hata kama tulikuwa tumeunda mzuri, watu wa KBS wakirudi wanasema mahindi imeharibika. Jopur ma Marigat ywak ewi odumbgi makethore ni mar chieng' onge ma ginyalo moyogie. Machiegni nyako Ramogi pane nyalo tudori kodwa namba mar ote machuok en aria dek auchiel nono bende yudo kanye mbui mar Facebook Ramogi TV, wantie achiel kachiel YouTube Ramogi TV, yudwa Instagram kachiel kod Twitter nyinga Simfros Okinda. Kawachako eni ndek kalapapla mar jolweny manyo oluorore mar jiwarita Lamu seche magotieno nyo oluor apoya kendo nego apisas manyo ting'o mapok oyang kwan margi. Kaluwore kod ler mochiw kod tend KDF, ndegeno nyo oluorore e kor lwasi mar jiwarita ahinya alwora maboni kaluwore kod timbe njore ma itayo kod kweth mag Al-Shabab mosemedore kaunti ma Lamu. Gikoni gisechuogo kendo oro e kar masirano bod moyiedhi madhi timo nonro mar yango gima ne okelo masirano. Masira makama otimore e kinde ma piny owacho medo keto kenge mag thiro monj ma itayo kod kweth Al-Shabab masani omedore kendo tiyo kod miruti michiko e lowo mageto nyamburko mag apisa mag arita e gwenge ma Lamu kod Mandera. Pinje ma oko nyaka koro kony e choko mwandu mibiro tigodo e kedo gi kethruok mar kor lwasi kendo chopo kare ageta ma piny ngima ni godo e tieko kethruok mar kor lwasi. Choko mwandu moromo e kedo gi lokruok mar kor lwasi mabiro konyo e kedo gi kethruok mar lwasi. Jatend piny William Ruto mantiere limbe e boma ma New York e piny mar Amerika kama en achiel kuom joma notelo e romo mar riwruok pinje mar United Nations General Assembly bende korone loso e witio gi lony manyasani e kelo lokruok e pinje. Technical challenges related norms and standards. Take the floor. Innovation and data are crucial for Space SI is working with satellite data and digital models of ecosystems to build resilience against climate change. I'm happy to say that later this year, Space SI will be joining the global initiative Twinning of Rivers, led by Ganga, Center of Ganga River Basin Management and Studies. The goal is to extend at least 22 twinning programs for sharing knowledge and satellite technologies. I call to order Leaders Dialogue 3 of the High-Level Political Forum on Sustainable Development, convened under the auspices of the General Assembly, the SDG Summit, on game changers, applying science, technology, innovation, and data for transformative action. Kawadhi nyimeni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ochano bedo kod kamiti moro mabiro iko lai mag rakruok kod midhiero manyalo biro kod koth mar El Nino. Gachagua koni kamiti no ni kod ting' mar manyo riekni mabiro keto kenge mongirore e kedo kod lal ma koth mag El Nino mabiro go kod oula malich. Gachagua koni piny owacho tiyo kanyakla kod jokanyo kaka Red Cross Society mar nywako lwedo e reso jo Kenya manyalo biro yudore madiny kata kama diny e kinde kodhe mag El Nino. Au moment de chercher à recruter des personnes pour travailler. Make a few remarks. In our march against climate change, we cannot afford to lose lives. We cannot afford to lose livelihoods. In improved technology, we have an opportunity to work together in better early warning systems of consolidated and effective action. For instance, in our country and across Africa and the world, predictions indicate that we may experience El Nino rains between September and January 2024. We invite you to work with us as we set up and implement measures to prevent possible tragedies. In that regard, next week I'll be convening the National Emergency Response Committee that I chair with all government agencies, development partners, the Red Cross, international organizations, and all other stakeholders to discuss our preparedness for the expected El Nino rains. In the long term, we are working on public-private partnership
in building water harvesting structures, including dams across the country. Jatatije e bar Migago mochung'ne weche mag tudruok Communications Authority Ezra Chiloba ne oriembe tich ka itude kod mibadhi e wi omenda ma ichulo jotije bang' dhi e yueyo bang' tich. Ripot ewi nonro mane otim kod board mar bad Migago no bende ne owacho ni jotelo moko 5 ka oriwo jatatije mag ndiko ji, weche mag chike kaachiel kod jachung' e weche mag omenda nyaka janon buge omenda bende wachore ni onego kawnegi okang' kaluwore kod tiyo marach kod omenda makamago. Ripodno bende lieko tiyo marach kod omenda mambalang' e chulo jotije bad Migago no madhi e tije ma itimo oko mar Nairobi, kama koro gidwaro mondo oket lokruok ewi kaka bad Migago no biro tayo tije omenda ma oket ne thenge kod piny owacho. Ramogi wadhi county Masia kama jaod bura magem Elisha Odhiambo oseo gavana Masia James Orengo kuom nyiso akwede ne gwenge mamoko e pok mag lemo kod mwandu mag county kata obedo ni ne oyudo sir kowuok e gwenge go e kinde yiero mokalo. Koloso Mutumbu e kar chung od bura magem, Elisha Odhiambo koni oyuaga ng'em gima ne omiyo sir Orengo kendo manyo ne ombulu kuom jogem e yiero mokalo ka okoni bang' yudo komno Orengo sani olokore kendo ok dew jogem. Jaod bura no owacho magi kinde romo mar jokanyo mawuok e wuoth duto magem mar poro wach e wi chenro mag dongruok ma itayo kod aguch omenda mag dongruok kuonde chung od bura mag NGCDF kama bende ne oseo ODM kuom lando ni oriembgi e duond burano. Ka jogem ok ondik wa unite together kaka Brian owacho nyaka jagem ni emami asa demand ga pile county secretary ma belongs to joge is a position ma jogem ni koro arogo sim ni ok ndik application imi tich moro be omi tich ka ja Ugenya nyoko apply chief officer. It is wrong. What is wrong remains wrong. Gima dien bera dien oyore DCI Jongera Integrity Center yote ikuje hapa Siaya waangalie huu gavana watoe tuko na ndonge nyano gigoja duogni gitere kama gitere kuchandego waweke denge afanyika sivyo. Yuarok mapek ne oneno e assembly ma Kitui County bang' Speaker Kelvin Kinengo thicho oko kweth MCS moko mane ochwalo lokruok e tend od bura mar county no. Juma mokalo tend Wiper ne otimo lokruok e lemo mar jatend kweth mathoth e od bura mar county ma Kitui kendo chwalo ne Speaker mondo land lokruoge mane dhi thicho oko MCA moko mobalo gi dwaro mar Wiper Party e lemo mag tend county assembly. Kata kamano mano ne olware Luanda wach mane okelo lweny e kind MCAs. I'm talking of going outside. Munyao David Masaka. Chama cha Wiper kilifanya changes za leadership na mimi Munyoke Mwenzi nikawekwa kama majority leader through election na pia chama kikaandika barua ya kuaffirm the changes. The communication imepelekwa kwa speaker as per the standing order number 1596 yenye inasema the elected whip to communicate to the speaker. Whip wetu amecommunicate to the speaker. Asubuhi tumeamka vizuri tukamobilize members wetu wa chama na wakakuja bungeni kwa wingi na mimi nikatake position kwa kiti ambayo ni ya majority leader. Lakini speaker alipoingia amelazimisha na akatuma security askari zaidi ya 10 na wakalazimisha kunitoa katika bunge. Speaker yetu ameongea pande moja ya wale walitolewa chief whip na chief leader na majority leader. Kwa hivyo ukiwa speaker unakuwa nani partisan ama uegei pande moja, unakuwa katikati, ndio sasa biashara ama mambo ya bunge yaendelee mzuri. There are a few members of the county assembly who are trying to derail the progress of this assembly. We want to categorically say that such members are enemies of development. Oh, yes. Yes. Yeah. Through you, we urge the public to be patient and trust their representatives in Kitui Assembly. We will rise to the occasion and ensure any matter that comes into this house
will be handled with due diligence and satisfactory. E kaunti ma Homa Bay weg matatu matingo jowuoth e kaunti no kawuono lando meto mar nengo mag wuoth e apeyni mopogore kaluwore gi nengo mar modhi masani oidho malo e pacho ka. E twak mar gi Ramogi TV e bus park ma Homa Bay, weg nyamburko matingo jowuoth go koni sani ochuno gi mar medo nengo wuoth nikech gihinyore nyaka ne med nengo modhi. Kokalo riwruok mar gi mong'ere ni Homa Bay County Matatu Owners Association okone jowuoth mondo luwre gi nengo wuoth magimedo gi shillings 50 kuom route ka route magitiye. Bende tend riwruok mar jobodaboda e kaunti no okoni gin bende gisemedo nengo mar ting'o jowuoth e boma ma Homa Bay mong'ere ni town service ka wuok shillings 50 nyaka 70. To no kwayo the concerned ministry, the concerned department ni in as much as fuang'eyo ni follow the malo to waketi gimoro ma reasonable enough mok bi enyo japiny ma kawaida omiyo fare ma route adek mwacho gendi wabro adjust gi at least 50 shillings on top. Kamanyo dhi gi 800 wabro keto 850, kamanyo dhi gi 900 gi 70 wabro keto 1000, kamanyo dhi gi 500 wabro keto 500 or 600 thereabout. And one of the representatives mag drepe ma kanogol kaluwore ka sani bech fare chalo ne yo sako bedo piny mong'iyo no nego med fuel gi percentage bro mathin. Koro padade mano gol gi segol ma fare table kwayo mokwongo bro kwayo ni each and every gari mora mora maringe routes mowuoyego obed gi fare table mogol gi SACCOs go ma Nyanza region. Mar ariyo en medruok ne mowuok e sirikal mamalo kaka wan job operators gima SACCO temo timo wakete ure tim mane yo mowinjore kaluwore gi luor mowinjore mantiere. Jopur alwora ma Pekera karod bura ma Baringo North koro ni kod kibaji ni mar cham gi nyalo kethore kaluwore kod koso kama ginyalo moyo gie ka koth mar El Nino bende osechako chwe gwenge mopogore opogore e alwora no. Moko kuom jopur lero ni gisechako kayo cham to kata kamano ginyalo yudo lal maduong' kaluwore kod koso kuonde tuoyogi e kapek machielo magin godo en koso rageng' manyalo geng'o mondo kik kwal cham kata keth puothegi. Jopur gi ma opidho puothe ma ok tin ne eka 200 mag oduma sani koro chuno mondo tuo cham e lowo, wach makelo kibaji e sechegi ma koth El Nino igeno chwe alwora mopogore. Mae miyo cham kethore kendo ok chope rang'iny mamalo mar nono cham. Kwa Pergera tuko na shida mingi sana, hasa kwa kuanja mahali tunanikia mahindi, ikinyesha mahindi naloa maji. Hata kama tulikuwa tumeunda mzuri, watu wa KBS wakirudi wanasema mahindi imeharibika. Sasa hiyo ni changamoto moja mbaya sana, ile tungeundiwa mahali tunanikia mahindi, tungekuwa hata na afueni. Ombi langu kwa serikali, haina haja twende kwa barabara kusema bei ya chakula ni ghali, bei ya mbegu ni ghali, ile hali sisi kama Wakenya tuko na hiyo uwezo ya kusalisha mbegu, lakini mahali sasa tunakuja kutengeneza hiyo mbegu ni duni. Hapo sasa natia changamoto kwa viongozi washikane mkono, both national na county, ili waone kabisa wameboresha mahali chakula nasalishwa. Kuja tengenezea watu dry yard, weka maji, weka stima, weka store ya watu kuweka wakati wa mvua, inua kanali ya maji ya drainage, weka fence ya security, weka watchman, security person ya kuchunga. Joala Chiroma Busi Bwabo kar chung'od bura ma Matayos County ma Busia omonja pisruoth magwenge go ewi medruok mar rochruok mar arita e alworano kadukni gi turo gi jonjore. Joala go koro kwano lal mathoth bang' kweth moro mar jonjore monjo kuonde ohala go kendo kwalo mwandu otieno ma piny orugo kawuono. Giwacho ni jonjore go nomuko dhoudi mag dukni go gi chuma kendo chwalo mwandu ma kwan gi ok ong'e kinde mane koth chwe e dier otieno kaachiel kuom jodak magwengego nohinyore bang' jonjore go chwade gi chuma kano yude dukane kata obedo ni oganda go ne goyo koko, jonjore go ne otimo tama. Sani koro gidak kod luoro chakre dwe achiel mokalo ka gidwaro mondo duogi tesende obila manodaro goli alworano. Ukiweka leo kesho wanakuja kuchukua. Sasa hata nimeshindwa nini inaendelea. Duka la bradangu ambaye anaitwa Paul Cup Manyuru ako kule Nairobi
Hii ni mara ya pili likiibiwa, na kutokana na hilo duka ndo pali tumepata ile ya ile school fees, riziki yetu na school fees ni kwa ajili ya hilo duka. Last time waliiba kitu kama yenye inagharamika kama kitu kama 150,000 hivi. So this time round bro akaongeza stock ya 50,000 pia imeibiwa yote kabisa. Hakuna kitu inaachwa, na duka lenyewe la nguo na viatu. Leo nimesikia hata ofisa mkubwa wa Busibabu akisema ati amezunguka Busibabu usiku yote hajaona chochote, kumaanisha hata yeye anaweza kuwa maybe miongoni mwao, kwa sababu amezunguka usiku yote, akasema mwenyewe amezunguka usiku yote. Serikali ya Busia itusaidie, hao maaskari wenye wako Busibabu waende watuletee maaskari wengine. Jodak County Manyamira ojiw mondo wuog kar rombgi kendo ndikre kaka jokanye bwo chenro mar Inua Jamii tok piny owacho medo jumbe 2 mar ndikruok. Kane oloso e apise madongo ma County Manyamira, Commissioner Onesmus Kiatha owacho ni chenro no mageto ndiko jodongo mani kod higni 70 kadhi nyime koro biro rumo tarik 15 dwe mar 10 tok piny owacho chore nyime kod jumbe 2. Kiatha ojiwo jopur duto e kaunti no mondo bende ondikre e bwo chenro manyien mar ndiko jopur duto e pacho ka mochakre ayanga kawuono kendo biro timre e thuolo mar dwe achiel mabiro. Tulipewa extension ya serikali for an additional 2 weeks. Na wale watu ambao wamepitisha miaka 70 na bado hawajajitokeza, na wasi na kuomba kwamba wachukue hii fursa katika hizo wiki mbili ambazo zimeanza leo, wahakikishe kwamba wote wameweza kuwa registered, waende katika sub county zao, wale ambao hawajajiandikisha ili waweze kusajiliwa. Ile ingine ni kuwajulisha kwamba kesho officially tunaanza the second phase of farmers registration. Wale enumerators wamekuwa trained, kesho watakuwa wanachukua data ya all farmers. So we need to support them ili tuweze kuconclude hii exercise even before the end of the month. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula koni moko kuom jod bura nyaka koro lok pachgi ewi tim mar rem yore twak michwale od bura. Okoni moko kuom twak mopedhi samoro ok twagie kaka winjore ni mar seche moko kwan jod bura mayuoro ni piny kendo moko kuom girem chopo mar oyiem mondo twak makamago kik dhi nyime. En wach moselwedo gi jatend jogo manok e od bura Opiyo Wandayi mako ni tim makamano osebedo karocho moko kuom twak mageto konyo jopiny. Magi ne giwacho e romo madhi nyime Mombasa mokelo kanyakla jokombe mag komiti mopogore mag od bura. Our performance in terms of addressing critical issues like the cost of living in Kenya requires a well-organized and focused legislative agenda in the National Assembly. Collaboration among the National Assembly leadership offices, including the majority and minority leaders, is crucial to effectively marshal this agenda in a bipartisan approach. Our nation faces formidable challenges, but they are not insurmountable. By standing united, we can lessen the burden on Kenyans. That we must avoid the little bits of embarrassments of lacking quorum at the beginning of the House. As leaders, you carry greater responsibility than your ordinary colleagues who don't hold these positions. This quorum issue is a problem incessantly. Be it Wednesday morning, be it Tuesday afternoon, Wednesday afternoon, and Thursday afternoon. Piny owacho mamalo kokalo e apis jatend migepe ochugo kamiti mag counties mabiro neno ni piny owacho ochwalo chenro mag dongruok e counties bang' yango chenro ni ayanga e log tich mar Huduma Center e boma ma Kisumu. Chenro mane otele gi jatatije chenro mag piny owacho e alwora ma Nyanza kod Imbo mano Silvanus Osele. Jotelo mochopo noyudo tiegruok ewi kaka gibiro tiyo kaka komiti mana ni chenro duto mag piny owacho mamalo ochopo kare counties duto. Komiti makamano ibiro telnegi kod commissioners mag counties kae kineno kwa komitigo mondo nywak lwedo e kedo gi mibadhi. We have all seen the direction now the government is taking towards the fight against corruption. So we said we will not be left behind as a county in the fight against corruption. All our heads of departments who are in Kisumu,
We have sensitized them, we have asked them, actually we have also warned them that we must desist from corruption. We also ask members of the public that they should not attempt or make any attempt to bribe heads of department, to bribe government officers in order to get services that are free. So whenever this committee meets at the county level, they verify implementation of national government projects. They monitor and also identify bottlenecks and resolve them by suggesting solutions. And whenever they are unable to undertake any resolution, then they escalate to the next level, which is the region. The region does the same. In case they can't resolve the issue, it is escalated again to the PSS committee, which deals with it and advises the cabinet on the next step. So that is how this committee works. Responses also comes down that way up to the county level. So with the establishment today of this committee and inauguration, you will see serious activities of government implementation. Nyakaramogi sabiro gideka prario kodario wakauyo mokongo chenro mar Migago aneno kanyo kabende ote chopo kaeri Jacob biro wachano Ramogi maler kaentiere asembo ko kisero kamano Jack ma George manitiere Nairobi Busia route chakiga mokalo bas nomedore nyaka $3,000 sani bas en $7,000 kangeyo ni mano nengo mar idho nyamburko kata mano mar ango ka kamano Nyakaramogi wadhi yo machuok waduo gi weche mathoth kidhi mabora. Nyakaramogi juanga ginengo mar ngima mamedo hidho beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka swete. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ngato ka ngato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Edo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyo yonge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bai. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Nini nakupea stress? Ni bills. Kaa alifanya jana, atafanya leo. Ni rent. Kaa alifanya jana, atafanya leo. School fees? Kama alifanya jana, atafanya leo. Ni mambo ya ndoa. Usiwe na wasiwasi. Kaa alifanya jana, atafanya leo. Juu yeye ni alpha na omega. Dial *811*346# to get kama alifanya.
Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi e kaunti ma Migori kama jogo mapidho kothe mag yiende kaunti no ywak ni kwan jogo mapidho yiende odok piny e kaunti ma Migori. Nyaka sani jopith mag kothe mag yiende kaunti no okwamo kod kothe mag yiende maromo milion 2. John Bosco ma en jarit alwora kendo tiyo kod riwruok mar Green Life wacho ni kata piny owacho osedok piny e siro weche mag pidho yiende e kaunti ma Migori. Bosco wacho ni bedo ni kothe mag yiende mathoth koro gikwamogo goyo chuny jopith mag yiende. Mae osir kod Pamela Omwanda ma wacho ni ber ka ipuonjo oganda kaka ginyalo tiyo kod puothegi e pidho yiende. Yien wadhuro godo e nasari to jok mabiro kawo yien gi gin jok ma jopur wegi wenye wanajituma wenyewe jopur wegi mabiro to kawo yien to dhi pidho to mondo yud kata ni government kata ng'ata mowuok manyalo sponsor mondo yien odhi e yo moro malong'o to tek. Kata obedo ni waloso yien go ok wane ka yien go dhi waling kod yien e nasari kata dakika ma wawuoyeni. Yien ng'eny kendo gin yiende ma millions mag yien. Wan wa produce yiendegi lakini mondo mi koro gibed consumed e ground ok timre. Yien pod waling godo e nasari nyaka kawuono. Ka watimo nonro kendwa ni to dipo ni ang'o momiyo pidho yien odok chien, private entities emosebedoga ka konyo sana weche mag pidho yien. Iyudo ka japur moro en ema ang' nodhi opidh yien kaka en. Wan gi riwruoge mamoko machalo kaka corporate organizations. Iyudo ka gin bende seche moko watiyo kodgi. Kwa mfano, nyocha watiyo gi Agricultural Finance Corporation e pidho yien Got Sagegi. To koro ka wasepidho yien Got Sagegi kanyo, iyudo ka protection mar yien no bende ni piny. Piny owacho ma kaunti ma Trans Nzoia koro osechako chenro mar chopo kare dwaro mag jothieth e kuonde thieth e kaunti no mondo ne gitiyo e lwasi maber. Jagoro mar kaunti no Trufosa Mere oyango ni oseket tenge omenda mag loso kuonde thieth go kaachiel kod medo kuonde thieth mamoko. Chenro ni ne ochak bang' ka apisas mag piny owacho ma kaunti no wuothe moko kuom osiptende go mondo ging'e chal margi, fwenyo moko kuom chandruok ma jothieth kalie kaachiel kod ng'eyo chal mag jotuo man kanyo. Nzoia is represented, we have the executive represented there, just making sure that everything is being done well. We are here, we are so proud of the medical fraternity, our doctors, our nurses, the support staff, who have been doing a fantastic job with the resources that they have available. The commitment of His Excellency the Governor and the Executive is to make sure that we continue to empower the staff that we have. We will continue to honor the CBA agreements that we have so that the conditions for the medical team are good to offer services to the people of Trans Nzoia. We are hopeful that in the next 6 months to 1 year, this will be the facility of choice. We are here in the Kitale County Referral Hospital. We have been here for the past 4 days, trying to see how we improve our health services, and just as part of His Excellency's agenda number 1, providing affordable, accessible, quality healthcare services. Migago mar thieth okoni luoro nitie mar medruok e tuoche ma ikelo nikech pi mochido ahinya to e kinde ma jolony e weche mag lokruok chal kor lwasi osekoni piny Kenya dhi bedo kod koth mar El Nino. Mane oyang kod jagoro ma ongirore e migago mar thieth Mary Mudhoni mane loso e boma ma Naivasha. Judith Omondi ni kod ler mathoth. E kinde tiegruok mag jolony e weche thieth e boma ma Naivasha, jagoro ma ongirore e migago mar thieth Mary Mudhoni ne okoni luoro nitie medruok mag tuoche ma ikelo kod pi ma ochido kaka nyaldiema e kinde mamoko e kinde El Nino ma jolony osekoni biro e pacho ka e kinde chak dwe mar 10 nyaka 12. We have El Nino coming right now. How prepared are we in our households? Because it's not just about the government, what the government is doing, it's also what the people are doing in their small circles, in their small areas of living. Therefore, we need to look out for those things that need to reduce the diseases that make us go to hospital more often. Mudhoni okoni kaka piny owacho
Gisechako timo ikruok ma otelo ne koth maduong' mar El Nino, mak mana ni jopiny be nyaka tim makor ka korgi mondo mi gires ngima ji ma kamoro nyalo yudo midhiero mag tuoche nikech pi ma ochido kaachiel kod pi ma bende nyalo darogi. Where we are detecting that there's going to be water logging, we clear it. If it is an issue of infrastructure, they are rectified right now, ensuring that the masses who live on areas where there's likely to be a lot of water logging, they move to higher grounds. Remember, we have already done polio vaccination, cholera vaccination, which the campaigns that we have been doing, and this has gone with sensitization on how to also prevent some of the waterborne diseases that are likely to come with El Nino. Jokor chal mar kor lwasi nyicha okoro ni koth mapek mar El Nino nyalo bedo e pacho kae chak dwe mar 10 nyaka 12. Counties ma opogore osebedo katimo ikruok ma otelo ne kodhno. Judith Omondi, Ramogi TV. Rowere alufugi akaralufe mathoth nochope kambi mar obila mar GSU e Mbaka e kaunti ma Nairobi e chenro mandiko ji e tich kara jotij lweny rowere manoseyudo tiegruok e kar tiego rowere mar NYS. Kata kamano kwan mamalo mar rowere manochopo e kambi ma Mbaka no nomako dho oganda nono kanyiso chal mar onge tich e piny Kenya ka. En tipo ma osebedo kalorore mbui odiochieng' ma kawuono. Inyalo galo ni ma en chokruok moro kata romo magalamoro mar siasa. Magi gin rawere manochope kambi mar obila mar GSU ma Mbaka e kaunti ma Nairobi mondo mendik gi tij lweny bang' lendo manochiw gi migawo mar lweny ma pacho ka Kenya Defence Forces. Lendo no ne geto rawere mosedo tiegruok ka National Youth Service. Kata kamano, migawo mar lweny Kenya Defence Forces oyango ni chenro no noyo rawere mohew 7,000 ka thothgi gin rawere mapok nonyono kar tiegruok ma National Youth Service. Mabiro bang' migawo mar lweny ma pacho ka taw chenro mandiko rawere tij lweny, chenro manotim chakre tarik 28 dwe mar 8 nyaka tarik 8 dwe mar 9 higani. Chenro manotim e counties bura ma pacho ka. There is an age bracket. Today I'm looking forward between 18 and 26 years. Once you pass that stage, then you will check your documents to see your documents whether they are genuine and they are clear and you meet all the requirements as per the qualification. After that stage, you move to the next step whereby you'll be subjected to preliminary medical checkups. After preliminary medical checkups, for men, they'll be subjected to 5-kilometer run. Kwan rawerego manochopo manyo tij lweny no en ranyisi mar onge mag tije ma pacho ka. Wach makoro medo nyuolo paro bura ahinya to bang' tend Kenya Kwanza singoloso thuolo mag tije ne rawere e Thurka. Ramogi pod wadhi nyime koda weche manyien mag Migago kakoro en fuongruok ne jodak ma Taita Taveta tok mbalariany ma Taita Taveta yango courses manyien mopogore kod som science ma osebed ka ichiwo. Jalup chancellor mar mbalariany no Fred Simiyu olero ni okang' makama omedo kwan jopuonjre kipimo kod kinde mokalo kowuok e jopuonjre 379 nyaka 1167 ka gigeno medruok e kwan kochopo giko higani. Ochiwo puoch ne sirikal kuom yango chenro mar siro jopuonjre kuonde tiegruok mamalo koluwo ni kid jopuonjre ma orgore gi skundno onge ma okwa omenda somo. Electrical fitting, airport, library, and more are carried out by... The demand for education is very high. We have been having education programs, but for science only. Bachelor of Education Science. That means physics, chemistry, biology, and mathematics. But we are opening up now for other areas of teaching and learning. We have about 200 students who have not yet reported. And we have said you will be admitted without paying any fees. In fact, as at Taita Taveta University, even if you don't have, some universities are asking that you only pay for accommodation. And many of them don't have accommodation on campus. So when you come, even if you go outside, you will pay. But you are not required. We have told them, even if you don't have accommodation, just come. We shall admit you, we shall enroll you, you will go to class and learn until the money becomes available.
Riwruoge mopogore mag oganda mapacho ka kod pinje maoko koro go tache kaunti ma Kisii ka gijiwo jopuonjre kuom weche telo bedo jal maber e kind oganda kaachiel gi ka ginyalo geng'ore kod lwenje mag kit chuech. Kaluwore kod limbe skunde, akweda, midhiero kaachiel kod chandruok mopogore opogore ema kuom pek ma jopuonjre kadhoe. Ijiwo riwruoge mag somo mondo ket mbele puonj maber mar timbe makare ne jopuonjre. So we want to make a one more for Teresa. Here we go. I saved her for last. We collaborate with a top talent agency from the US and other organizations, is that we are teaching these young ones, beautiful queens here, to say no to violence, either mental violence or physical violence. Kenya is on the rise. And for this to be my first time here, I felt like I have a big heart, but Kenya has really opened up my heart. Courtesy of this group, and I know that it's going to go a long way to build them to become greater women after school. We brought speakers, authors, writers, experts to come here and to give them words of wisdom, words of encouragement, and help them with critical thinking skills and really help them with their education and their growth. This is my third visit. This is my third personal visit here to Kenya, speaking to universities, secondary schools, primary schools to connect with the students and address any issues and things that they want to have an American entrepreneur, business owner. Women are the ones who help you to make the world great. Jodak ma West Pokot kwayo Migago mar arita mondo med kwando obila mambalang' mar bero kenge mag rakore kod monj jokuo jamni machicho chenro mag kwe gi dongruok e gwengego. Giseyo sirikal kuom jwang'ogi e kinde ma obila buora osechwal e gwenge mag Baringo, Elgeyo Marakwet gi Turkana, ka Pokot Maimbo to kale midhiero mag monj. Tulikuomba NPR. Bado ninarudia na bado tunakuomba NPR. Waturkana walipata NPR 100, wa Marakwet 100. Na mheshimiwa waziri Kindigi akatupromise 100. Mpaka sahi tunafeel kwamba sisi sio wa Kenya, siju tukimbilie wapi. Tunaamini ya kwamba tukipewa NPR wale majirani wetu watajua kwamba tuko na NPR sawa na wao wata withdraw, wataogopana. Nyasi mar yango chieng' pidho yien mar bambu no bagi e puothe ma Kanyonga e kaunti ma Embu, kama Migago mar bunge kod lokruok chal kor lwasi kanyakla gi riwruoge mamoko maranga alwora no pidho e yien no kaka yor konyo rito bunge kod alwora. Jatend Migago mar alwora kod lokruok chal kor lwasi Soipan Tuya owacho ni piny owacho oyiero pidho yiend bambu kaka yor neno ni chopo higa mar 2032 chenro mar bedo kod yiende 30% mar alwora mar piny Kenya ochopo kare. Nowacho ma e ote manosom gi jagoro mongirore Migago no gi Tonga Mugambi, kama ne omedo ni yiend bambu ni kod yuto mamalo kendo en gi ber modhuro e rito alwora. We are big on bamboo because it has many benefits. When it comes to the ecological benefits, bamboo is very good when it comes to carbon sequestration. It is 3 times better in removing carbon from the air, 3 times better than a normal tree. Also, bamboo belongs to the grass family. That means once you cut one pole of bamboo, then it can grow back. But when you plant a tree, the moment you harvest that tree, it is gone. We are here because we feel that bamboo is the way to go as a county. And I want to promise you, Bwana PS, kwamba sisi as Embu County government, we are going to work very closely with your ministry, and we are going to work very closely with the entire department to ensure that we have enough tree cover for Embu County. If you can consider coming up with an award per county, so the county that plants more trees is given an award. Hiyo tutaweza kupambana pale kwa Council of Governors, and I promise you nitakuwa number 1. Every year for 10 years, tunataka 14.9 million trees.
By today, in Embu, Madam Governor, we have planted about 70,000 for this year from what has been reported in our hub, which was presented there. But I know a lot has been done. It's only that it has not been reported. Very soon, we will have a training on how all these reports can be done so that Embu remains number one the way it is number one. Duol mar Kenya Wildlife Service koro seduoko liech maromo 44 mane wuok e kar kano lee ma Mwea dwe mar 10 higa mokalo. Alex Koech mabende sani jariemb ndege KWS yango ni liech go ne odar ka gitin mak mana ni kwan gi ne omedore kaka kinde ne medo kalo kendo lwenye kind lee kod dhano ne ochweyo miyogi gidaro liejego. Apisas ma KWS e kaunti ma Embu Agustin Langat wacho ni lego okelo kethruok maduong' e kembe kendo gitimo kwan mar kembe go mosekethore mondo giyud konyruok e yor chudo. Esther Cherop ma en apisa ma KWS National Game Reserve ma Mwea wacho ni oro ne achiel kuom gigo mane omiyo lego dar. Na wakitoka nje ilikuwa chini ya 20 but wengine wamesalia kwa hiyo forest ya Kengen ambayo inapakana na Mwea National Reserve. Na pande ile nyingine hiyo Kengen National Reserve inapakana na wananchi. Jukumu letu sasa ni kuhifadhi na kuichunga wasitoke tena. Shida imekuwa ikisumbua wananchi, kuleta distractions, sana mambo ya crops. Hatujakuwa na ajali kwa upande wa wananchi kwa sababu askari wamekuwa on the ground wakati yote. Tumekuwa tukifanya sensitization kwa wananchi ili kwamba tuendelee kukaa na wanyama na in case of anything watupashe habari ndio tuwape usaidizi. Kwa upande wa compensation tumekuwa tukiverify their farms. Mwaka jana kulikuwa na ile drought ambaye ilikuja mwezi wa 4 ndio ikafanya wanyama wakatoka nje. Himizo langu kwa wananchi ni kwamba tuendelee kushirikiana vile tumekuwa tukishirikiana wakati wanyama walikuwa nje, na hata sasa vile wamerudi pia tuendelee kushirikiana. Daka prangwan koradek tok sabiro ka oyueyo machiele chenro mar Migago aneno ka ote donjo ka e mbui mar Facebook. Tony Laban wacho neno Ramogi kaintie Kisumu pacho Tony Duor andala ka abet e dhoko lago kae mano entire county ma Kisumu. Charles Mustafa wacho neno Ramogi kaintie Timbuktu Mali. Job James Odhiambo wacho ni oneno Ramogi TV eyo makare. Evans Musando aneno ka Nairobi kae Kangemi an ka Buoch ka Chieng Wie Tech Market mano Wycliffe Amala. Garissa County Balambala Sub County Brenda Nyar Mwalimu. Richard Moro wacho neno Ramogi TV Ugenya Masat oneno wa eyo makare. Ramogi TV and Simfros Kaumos aneno weche mag Migago kan Karen ka kaka pile an Benta Charles. An Lawi wodo adore an rinya neno Ramogi TV eyo makare wangi jodalana. Nyako Ramogi wadu kod weche mamoko warengo wadiedu kama chuoka. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otego abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano gololo molos go kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa niko kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Mbaka hata yule jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo.
Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama imoye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o miri? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'ato mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gibino. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Kajiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Joluo ne ogoyo ngero ni thuru lo yieng'o. Ngero ni ochopo kare ne jaduong' Joseph Omolo Dongo ma jahigni 84 ma odok dala gi e gweng' ma Riwa ei Kanyada tok lal oko kuom higni 51. Jafwambo marwa Ali Abich nigi lerno. Ne en mor kod ilo maduong' e gweng' mar Riwa e location ma West Kanyada ka chud bura ma Homa Bay Town bang' jaduong' ma nyinge Joseph Omolo Dongo ma sane jahigni 84 duogo pacho bang' lal kuom higni 51 duto. Jaduong' Joseph ne wuok dalagi kapod en rawera higa mag 1979 kod 72 kendo kuom higni go duto familia kaachiel kod anyuonde ne ok ong'eyo kuma entie kendo wigi ne osewil gi jaduong'no ka giparo ni magoro ne oselal kode. Ne en jiranda mane wadago machiegni. Nong'amo sekendo manokendo nyargim. Ma kaka dak jayware ne jaode no toroka nodhi. Kaeto nodong'. Odong' mobedo kodwa ka moyiko min kod wuon. Kogik 73 owinje kamoro ni Sikiri. To owinje kamoro ni Soklo. To mogik ok wachako winjo kama entie. Koro kane wawinjo nodonjo mana gi kabunde. No morowa nikech nodonjo e lwet chief marwa. Duogo pacho mar jaduong' Joseph Odongo bang' lal kuom higni 51 ne okelo mor maduong' e lenda wang' anyuonde kaachiel kod familia mare manomiyo giloso ne nyasi mar rwake pacho ka gigone Nyasaye erokamano kuom duoge pacho ka ongima kata doko ni gin ne giparo ni magoro ne oselal kode higni mathoth ma okalo. An kada winjo nosiro duogo tawenten oduogo kotho koso ngima ni ne en ng'ama ngima. Kod nwagolo nyithindo ka modhi nyaka kabunde kucho. Modhi okele nyaka pacho ka. Kendo kele dalana ka. Amor ahinya nikech oduogo nwa kongima. Nikech nowach nosetho onge. To koro kane wapok wawinjo ka nosiro duogo ni kabunde ka. Nwadwoko ni Nyasaye malich erokamano. Jaduong'no wacho ni chunye ne ochido kaluwore kod midhiero mane okwako familia mare gino manomiyo iye wang' ma owuok dalagi ka odhi e boma ma Mombasa kama ne otiye dala jarachar moro kaka chukdar. Tungo nomiya ot malosruok duoka pi kama tede en malo wi girofa. To misungo nodhi Amerika, misungo odhi olal kuro. Koro nagone sime nadwa dok kaluo adhi neno nyikwaya. To ok owinji. To kata roka
awe kata misacha kuro. Kata odoko ni jaduong' Joseph oseduogo pacho, mwandune manoweyo chien, kama oting'o nyaka lopene, ne oyudo ka oyaki, nikech wich ne osewil kode, ka iparo ni ne osetho, ka okone sani ok onyal wuok dala kendo, kata odoko ni mwandune mana en go, to oyudo ka oseyaki. Anwang'o ka lopa odhi ma ng'ato kawe mok ang'eyo kata kuma noaye gi kuma ne Nyasaye nochweye. Ni nasetho oko. Tapenjo gi chunya ni to en ema nonega koso nong'e chieng' thona. Ok Nyasaye ema nong'eyo. To kayuotha to nitie, anyuola na nitie, to okawo lop ng'ato ni odhi otia sayi ni nasetho. Ok owinjore kendo ok bergo. Ruoth marito alworano Kenneth Achieng', ma jaduong'no ne okwongo gore ofise, okone gibiro timo tudruok kod migepe mag sirikal mar neno ni mwandu mag jaduong'no mane oyaki odwokne mondo ochakgo ngima manyien. Jomoko ne paro ni moro no osenindo, jomoko be ne paro ni chiemo noduogi kaka oduogoni. Koro abiro mondo ariwra kodgi e goyo ne Nyasaye erokamano kendo warwak jaduong'ni koduogo dala. Ka nitie ratiche ma ng'ato ketho, sirikal nitiere bro luwo wechego kaka sheria obet, mondo ka nitiere mamare to I'm sure ni biro dok ne kolu sheria. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Aworo report mar jodongo malale boma to duogo bang' higni mohewo 50. Jailira nosewacho ni wabiro bet